parathyroid. Parathyroid gland. Okay. So this is most important gland. Okay. So in last class, pituitary gland. In last class, pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, hypothalamus is one. Hypothalamus is okay. Right. Next one, come to the parathyroid. This is parathyroid gland contain two lobes. Last class over. It is the left lobe. It is the right lobe. Each lobe of parathyroid gland contain two two. Each lobe of thyroid gland contain two parathyroid. One, one is thyroid. This one is parathyroid. Okay. Each lobe of thyroid gland contain two parathyroid. Two parathyroid. Totally, how many parathyroid glands are present? One, two, three, four. Okay, four parathyroid glands are present. Okay, so in the human body, this is most important bit. Four parathyroid glands. Okay, so four parathyroid glands are present on the on the thyroid gland, on the ventral side of thyroid, on the ventral side of thyroid gland. Four parathyroid glands are present. Four parathyroid glands are present on the ventral side of thyroid gland. Okay, right. Next one, the secretions of parathyroid gland is called parathyroid. The secretions of parathyroid gland is called parathyroid. Para. Okay. So para. This is most important bit. Okay. The secretions of parathyroid gland is called para. Okay. Next, the secretions of parathyroid is controlled by blood calcium levels in the circulatory fluid. This is most important. The secretions of parathyroid. Okay. Notes maintain చేసుకోండి మా testimony secretion. The secretions of a parathyroid controlled, okay, controlled by levels of calcium in the circulatory fluid. Levels of calcium. Levels of calcium in the circulatory fluid. Nothing but blood in the circulatory fluid. Circulatory fluid. Nothing but blood. This is most important bit. Okay. Next, the third point. Okay. So, third point. The parathermone increases the blood calcium levels. Parathermone, parathermone augments. Augments is nothing but increases. Augments is nothing but increases. Okay. Augment. Augments is nothing but increases. Parathermone augments the blood calcium level. Augments the blood calcium level. Increases the blood calcium level. So, parathermone is also called hyperglycemic hormone. Parathermone is also called hyper.
Glycemic. Glycemic means increases the blood calcium level. Increases the blood calcium level. Okay. So blood calcium level. Parathormone increases. Increases means augment. Okay. So augments the blood calcium level. So parathormone is also called hyperglycemic hormone. Okay. So, hypercalcemic. Hypercalcemic hormone. Okay. Hypercalcemic hormone. This is most important. Okay. Next one. This parathormone. Actually, the parathormone మరి ఏ విధంగా okay so parathormone increases the blood calcium level. So parathormone is also called hypercalcemic. ఓకే మరి ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ను ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే సో సో పారాథార్మోన్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బోన్ రిసార్ప్షన్. పారాథార్మోన్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ parathormone stimulates the process of bone resorption. Bone resorption. Bone resorption. Okay. What is bone resorption? Demineralization of bone is called bone resorption. Demineralization of bones. Bones నుంచి కాల్షియం అంతా కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అంతా బయటికి రావడం. ఓకే సో రిమూవల్ ఆఫ్ calcium phosphate from bone is called bone resorption. Okay. Parathormone stimulates the process of bone resorption by stimulating the osteoclast. By stimulating the okay, by stimulating the osteoclast. Okay, osteoclast. This is most important. Parathormone stimulates the process of bone resorption by stimulating the osteoclast. By stimulating the osteoclast. Okay, so to dissolve calcium phosphate of matrix of bone. To dissolve calcium phosphate of matrix of bone into okay. So this is most important bit. Parathormone stimulates the process of bone resorption. What is meant by bone resorption? Demineralization of bone is called bone resorption. Now, by stimulating the osteoclast to dissolve calcium phosphate of matrix of bone into blood. అంటే అర్థం ఏంటంటే బోన్ నుంచి కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ డిజాల్వ్ అయ్యి బ్లడ్ లోకి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే సో రైట్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. సో సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఇక్కడ దీని నుంచి ఒక ఇండైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లాగొచ్చు. ఇండైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లాగొచ్చు. Osteoclast play an important role in the dissolution of calcium phosphate from bone. Okay, so this is most important bit model. Osteoclast played an important role in the dissolution of calcium phosphate from bone. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఇండైరెక్ట్ గా. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇండైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు. ఓకే ఆ విధంగా ఇండైరెక్ట్ మోడల్ కూడా మనం చదువుకోవాలి. ఇండైరెక్ట్ మోడల్ కూడా మనము ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలన్నమాట. Osteoclast play an important role in the dissolution of calcium phosphate from bone. Okay, and this calcium phosphate is enters into blood. When calcium phosphate is enters into blood, blood calcium levels are gradually increases. Okay, so parathormone increases the
ఇంక్రీజెస్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్. ఆ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ రాసుకోండి దీనికి. సో ఇండైరెక్ట్ మోడల్. సో ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ కు ఇండైరెక్ట్ osteoclast play an important role in the dissolution of osteoclast 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 play an play play important role important role in the dissolution of calcium phosphate chromosome. So in the dissolution of in the dissolution of calcium from bone from bone due to which blood calcium levels are increased. Due to which blood calcium levels are increased. Okay? ఆ విధంగా ఇండైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. due to which blood calcium levels are increased. Blood calcium levels are increased. Okay? This is ఏ విధంగా స్టేట్మెంట్ అనేది ఇస్తాడు. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పారాథార్మోన్. ఫిఫ్త్ వన్ Paratharmone is simply called paratharmone. Paratharmone. PTH. PTH. Paratharmone. It is simply called paratharmone. Paratharmone also stimulates the reabsorption of calcium ions. Stimulates the paratharmone. Stimulates the reabsorption of calcium from renal tube. From renal tube. Okay. Paratharmone stimulates the reabsorption of calcium ions from renal tubule and also increases the absorption of calcium from gastrointestinal tract and also increases the absorption of calcium from gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. Okay. So this is most important bit in ana. So paratharmone stimulates the reabsorption of calcium ions from renal tubule and also increases the absorption of calcium ions from gastrointestinal tract, due to which blood calcium levels are increased. Blood calcium levels are increased. Okay, so this is most important bit paratharmone. Okay, next one. Paratharmone. So sixth one, paratharmone. PTH means paratharmone. Paratharmone is unit with calcitonin. Is unit with calcitonin. 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 Calcitonin is also called moperidone. Okay. So calcitonin is also called thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. Okay. PTH.
unit with calcitonin. Calcitonin is also called thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. So parathormone is unit with calcitonin or thyrocalcitonin. Okay. So to play significant role in calcium balance. Okay. Play significant role in calcium balance. Calcium balance. This is most important bit అనేది. Okay. So, right. Okay. Parathormone unit with calcitonin or thyrocalcitonin to play significant role in calcium balance in the body. Calcium balance in the body. Okay. So, మరి ఇక్కడ ఏంది దీనికి మీనింగ్ బాగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా. పారాథార్మోన్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంక్రీజెస్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్. దిస్ వన్ ఇంక్రీజెస్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్. దిస్ వన్ డిక్రీజెస్ ద బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్. దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ ఏదైనా ఒకటే. ఓకే. calcitonin is also called thyrocalcitonin. So these two are this one decreases the blood glucose level. This one increases the blood glucose level. Okay. So both are play an important role in the homeostasis of blood calcium level. అట్లా ఇండైరెక్ట్ గా ఇస్తాడమ్మా, రాసుకున్నాను. సో PTH and PCT. Okay. So play an important role in the homeostasis of blood calcium level. ఓకే. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఐపీ బుక్ లో కానీ ఎన్సెట్ బుక్ లో కానీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ అనమాట. ఇది ఆ విధంగా బిట్స్ ఇస్తానన్నా రాసుకోండి. ముందు ఇది మీ బుక్ ప్రకారం ఇది దిస్ వన్ PTH and calcitonin unit with one another play an important role in calcium balance. Okay. So in the body play an important role in calcium balance in body. So this matter మీ బుక్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు యువర్ బుక్. ఓకే. సో ఐపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్సీఆర్టీ దాని నుంచి ఇండైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు. ఓకే. ఇండైరెక్ట్ గా ఏ విధంగా ఇస్తాడో మనం తెలుసుకోవాలి అది కూడా. ఓకే. సో PTH ఇండైరెక్ట్ మాట, PTH and TCT play an important role in the homeostasis of blood calcium level. Play an important role in the homeostasis. Blood calcium. Okay. Blood calcium ఆ విధంగా చూపిస్తానా. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్, రాసుకున్నానా. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరకదు. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ రెఫర్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బయటపడతాయి. ఓకే. సో రాసుకుంటాం. సో PTH unit with TCT play important role in the homeostasis of blood calcium level. Okay. So what is meant by homeostasis? Homeostasis is nothing but balance. Okay. So homeostasis is nothing but balance. Okay. So ఇది ఇచ్చినాం కదా, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో this one play an important role in calcium balance in the body. దీని నుంచి ఇండైరెక్ట్. సో ఈ బ్యాలెన్స్ కి బదులు ఇక్కడ హోమియోస్టాసిస్ అనే వర్డ్ వాడినా. ఓకే. ఆ విధంగా బిట్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ఇస్తానన్నా. సో రాసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ నానా. ఓకే. రైట్. సో parathormone and thyrocalcitonin play an important role in the homeostasis of blood calcium levels. Okay. Right. Next, 7th, parathormone useful for activation of vitamin D. Useful for activation of vitamin D. Parathormone useful for activation of vitamin D. Activation of
vitamin D. Vitamin D. Okay. So PTH is also called calcitrol. PTH is also called calcitrol. It is most important vitamin. Okay. So alright. Parathormone useful for activation of vitamin D. What is the scientific name of vitamin D? Calciferol. మీకు గుర్తుందో లేదో. So what is the scientific name of vitamin D? Calciferol. Calciferol. So parathormone is also called calcitrol. Calcitrol. Okay. So calcitrol. Okay. So, this is most important vitamin. Okay, right. This is over the functions of parathormone. Functions of parathormone. Okay. Parathormone is antagonistic to thyrocalcium. Parathormone, parathormone is antagonistic, antagonistic to thyrocalcium. Thyrocalcium. Okay. What is the meaning? This one increases the blood calcium level. This one decreases the blood calcium. Okay. So both are antagonistic. Okay. Antagonistic is nothing but anti-reaction. Anti-reaction. This one increases the blood calcium level. This one decreases the blood calcium level. So PTH is the antagonist to TCT. TCT means thyrocalcitonin. Okay. Thyrocalcitonin. Okay. Right. Okay. So, thyrocalcitonin or calcitonin. Calcitonin. ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే సో స్టేట్మెంట్ లో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే సో టీసీటన్ ఒకటే క్యాల్సిటోనిన్ ఒకటే. ఓకే సో calcitonin is also called thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. Okay. So ఎందుకు this calcitonin hormone is secreted from thyroid gland. So thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. Okay. Right. This is over the functions of parathyroid gland. Okay. Next one. Thymus. Thymus gland is also called child gland. Child. Thymus gland is also called child gland. Okay. సో రైట్ దాని గురించి కూడా ఇప్పుడే చూస్తాం ఇక్కడ. థైమస్ గ్లాండ్ ఈజ్ లోబులార్ గ్లాండ్. థైమస్ గ్లాండ్ ఈజ్ లోబులార్ గ్లాండ్. Present just above the heart and aorta, just below the breastbone. So present above the heart and aorta, below the breastbone, below the breastbone. Present above the heart and aorta, above the heart and aorta, below the breastbone, below the
It is the location of thymus gland. Okay, so location కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So thymus gland. Okay, thymus gland secretes the peptide hormone. Peptide hormone. Okay, peptide hormone. It is called thymosin. It is called thymosin. Thymosin. Thymosin play an important role in the differentiation of T lymphocytes. Thymosin, thymosin, రాసుకున్నానా? Play important role in the differentiation of T lymphocytes. Play important role in the differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes. The differentiation of T lymphocytes. These T lymphocytes provide cell-mediated immunity. Okay, so provide cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity. Cell-mediated. What is cell-mediated immunity? Some of the cells mediates in the immune system. Some of the cells mediates in immune system called cell mediated immunity. Okay, అంటే ఇక్కడ play key role. Some of the cells play key role in immune system called cell mediated immunity. Cell mediated immunity. Okay, so right. Okay. So, thymosin play an important role in the differentiation of T lymphocytes. These T lymphocytes provide cell mediated immunity. Cell mediated. Next one, this thymosin hormone promotes the production of antibody. Promotes the production. సో నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి అమ్మా. ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ నుంచి 3 బిట్స్ వస్తాయమ్మా. టోటల్ 4th యూనిట్ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త. ఓకే, సో ఇక్కడ లైన్ ఎత్తిస్తాడమ్మా. డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు, ఇండైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు. ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చేటప్పుడు నేను చెప్తా ఉన్నాను, అది కూడా రాసుకోండి. ఓకే, సో థైమోసిన్ హార్మోన్ ప్రమోట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఓకే, యాంటీబాడీస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్. ఓకే, టర్మ్ మార్చేస్తాడు. ఇదే ఇండైరెక్ట్ మోడల్. సో ఇండైరెక్ట్ మోడల్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఆర్ H2L2. ఓకే, సో H2L2 ఆర్ H2L2. ఓకే, ఏది ఇచ్చినా ఒకటి ఇక్కడ. సో గుర్తుపెట్టుకున్నాను. థైమోసిన్ హార్మోన్ ప్రమోట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ antibodies or immunoglobulins or H2L2. So these are provide okay, so humoral immunity. So these antibodies or immunoglobulins or H2L2 provide humoral immunity. So provide humoral immunity. This is most important bit. Okay, so thymosin hormone provide cell mediated immunity and also provide humoral immunity. ఓకే, సో ఆ విధంగా బిట్స్ స్టార్ట్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా. సో ప్రొవైడ్ సెల్ mediated immunity and provide humoral immunity. What is humoral immunity? Okay, immunity occur in the plasma. Okay, immunity occur in the plasma is called humoral immunity. In Greek language, humerus means plasma, blood plasma. Humerus means blood plasma. Okay, so in Greek language, humerus means blood plasma. Okay, so if immunity occur in the blood plasma is called humoral immunity. Is called humoral immunity. This point you have to remember, don't forget. Okay, students. Okay, right. So thymosin hormone provides cell mediated immunity and humoral
immunity. Okay. So, this is thymosin hormone. Next one, మనం observe చేసినట్లయితే గన thymus gland smaller size at birth. Thymus gland. Extra information ఇస్తానమ్మా. So, thymus gland, okay, small in size at birth. Small in size at birth. Okay, but small in size at birth. Okay. So, their size is gradually increased during childhood. Size gradually increase. Okay, size gradually increase during childhood. Wow, వినాలి. Okay, so their size is gradually increase during childhood. Okay, right. Their size is reaches maximum level at puberty. Their size is reach at maximum level. Their size reaches the maximum level. Okay, so their size reaches maximum level. Okay, at puberty. Okay, so at puberty. Okay. Wow, వినాలి ఇక్కడ extra information about thymus gland. Thymus gland small in size at birth. Okay, their size is gradually increase during childhood. Okay, next their size reach maximum level. Okay, so their size reach maximum level at puberty. Okay. Ah, during adulthood. Okay, so during adulthood their size shrink during adulthood. Their size shrink. Okay. Their size shrink అంటే ఏంది, చిన్నది కావడం. ఓకే, కాంట్రాక్టైల్. ఓకే, సో shrink మీన్స్ చిన్నది కావడం. సో their size shrinks during adulthood. Okay, so right. Their size shrinks during adulthood. చిన్నది అయిపోతుంది, అడల్ట్హుడ్ లో చిన్నది అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ఓల్డ్ ఏజ్ కంప్లీట్లీ డీజనరేట్. ఓకే, ద థైమస్ completely degenerates the thymus. Okay. Next, completely degenerates. Their size is completely degenerates. During old age. Their size is thymus gland size. Thymus gland
completely degenerate. Completely degenerated. Okay. Due to the degeneration of thymus gland, thymosin hormone is not produced. Thymosin hormone is not produced, due to which immune response is weak during during old age. During old age. Okay. This is immune response is weak during old age. Okay. So okay, immunity power is gradually decrease during old age. Okay. సో బాగా చదవండి అమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బాగా వినాలి ఇక్కడ థైమస్ గ్లాండ్. Thymus gland is small in size at birth. Okay, their size is gradually increase during childhood. Their size is reach maximum level. Reach maximum level at puberty. Okay. Next, their size shrinks during adulthood. Adulthood. Next, during old age, thymus gland completely degenerated. Due to the degeneration of thymus gland, due to the degeneration of thymus gland, thymosin hormone is not produced, due to which immune response is weak during old age. అందుకోసమే ఈ యొక్క ఓల్డ్ ఏజ్ కి వచ్చేకల్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ అటాక్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకు? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ వీక్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ థైమోసిన్ హార్మోన్. Okay, thymosin hormone. Okay, so due to the degeneration of thymus gland during adult, during old age, due to the degeneration of thymus gland during old age, lack of production of thymosin hormone, due to which immune response is weak during old age, due to which different type of disease or attack to the body of old age people. To the body of old age people. Okay, right. So this is most important. So thymus gland is also called child gland. అంటే ఏంది బాగా చూడండి ఇక్కడ, దేర్ సైజ్ ఈజ్ గ్రాజువల్ ఇంక్రీజ్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్హుడ్. చైల్డ్హుడ్ లో వరకు బాగా ఉంటది. ఓకే. సో తర్వాత అడల్ట్హుడ్ కి వచ్చేకల్లా ష్రింక్ అయిపోతారు. ఓల్డ్ ఏజ్ కి వచ్చేకల్లా కంప్లీట్ డీజనరేట్ అయిపోతుంది. సో thymus gland is also called child gland. Okay, so this is most indirect bit model. Okay, so, right. Why thymus gland is also called child gland అంటే ఇదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so small in size at birth, their size is gradually increased during childhood, their size reaches maximum level at puberty. Next, their size their size shrinks అంటే చిన్నది అయిపోతుంది. Shrinks during adulthood. Next, during old age, thymus gland completely degenerated, due to which lack of production of thymosin hormone, due to which immune response is weak during old age. So different type of disease are attacked to the body of old age people. Okay. So thymus gland is also called. Next one, adrenal gland. Come to the adrenal gland. A location బాగా గుర్తుపెట్టుకుందామా. Above the heart and aorta and below the breastbone. Breastbone is also called sternum. వాడు టర్మ్ మారుస్తాడు. breastbone అని ఇవ్వడు నానా. breastbone ప్లేస్ లో ఏమిస్తాడు? స్టెర్నమ్ అని. Okay, breastbone is also called sternum. So above the heart and aorta, below the breastbone or sternum, that is the location of thymus gland. Okay, or child. Next one, come to the adrenal gland. Nana? Adrenal, adrenal gland. Okay.
So, this is adrenal gland. Adrenal gland is attached to the anterior part of kidney. Adrenal gland is attached to the anterior part of the kidney. Okay. So, adrenal gland contain. Adrenal gland is also called suprarenal gland. Suprarenal gland. Okay. So, suprarenal gland. Okay. So, why adrenal gland is also called suprarenal gland? Because of adrenal gland is attached to the anterior part of kidney. Attached to the anterior part of kidney. Okay. So it is also called suprarenal. Renal ante renal organs is nothing but kidneys. Okay. Adrenal gland is attached to the anterior part of kidney. Anterior part of kidney. So adrenal gland is also called suprarenal gland. రాసుకున్నానా? Adrenal gland attaches to anterior part of kidney. Adrenal gland attaches to anterior part of kidney. Adrenal gland. This is adrenal. This is adrenal gland. Okay. Adrenal gland attaches to anterior part of kidney. So adrenal gland is also called suprarenal gland. Suprarenal gland. Adrenal gland contain two parts. Okay. So cortex and medulla. So this is cortex. This is cortex. Okay. So this one is medulla. This one is medulla. Okay. Cortex and medulla. Cortex and medulla. Okay. So peripheral part of adrenal gland is called cortex. Peripheral means chivari. Okay. Middle part of adrenal gland is called okay, middle part of adrenal gland is called medulla. Peripheral region of adrenal gland. Peripheral region of adrenal gland is called adrenal cortex, and middle part of adrenal gland is called medulla. Okay. So, next, adrenal cortex is derived from mesoderm. So, it is derived from mesoderm. Okay. It is derived from mesoderm. This cortex is derived from mesoderm. Cortex or adrenal cortex. Next, adrenal medulla is derived from ectoderm. 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 So this is most important bit. Nana chala saarlu vachindi idi. Adrenal cortex is derived from mesodermal originates, but adrenal medulla is derived from ectodermal originates. Ectodermal originates. Okay. So, right. Okay. Adrenal medulla is modified sympathetic nervous system. Okay. So adrenal medulla is extra information nana. Adrenal medulla రాసుకున్నాను. Adrenal medulla is modified sympathetic nervous. Okay. Modified sympathetic nervous. Sympathetic nervous. Okay. Right. Okay. Next, come to the cortex. Next one, come to the cortex. Adrenal outer part or peripheral part of adrenal gland. Outer part or peripheral part of adrenal gland is called adrenal cortex. This is red. Okay, red region is called adrenal cortex, which is derived from mesodermal originates. Which is derived from mesodermal originates. Okay. Next, cortex contain three zones or three regions. Okay. Cortex contain three regions. Zona glomerulosa. First one, zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticulata. Zona glomerulosa, zona glomerulosa. Next,
Zona fasciculata. Zona fasciculata. Next, zona reticulata or reticularis. ఏదైనా ఒకటే. So zona reticularis. Zona cortex contain three regions. Okay. The outer part of cortex is called zona glomerulus. The middle part of cortex is called zona fasciculata. The inner part of cortex is called zona reticulata. Okay. So in the adrenal cortex, three parts are present. Okay. Zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. Zona reticularis. Okay. Right. First one, zona glomerulosa. Zona glomerulosa. Okay. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid. Chief mineralocorticoid is aldosterone. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoid. Mineralocorticoid. Zona glomerulosa secretes ఇది మ్యాచింగ్ లో ఇస్తారమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. మినరలోకార్టికాయిడ్. చీప్ మినరలోకార్టికాయిడ్ చీప్ చీప్ మినరలోకార్టికాయిడ్ ఇస్ ఆల్డోస్టెరోన్. ఆల్డోస్టెరోన్. Okay. Secretions of aldosterone is activated by angiotensin 2. Okay. So, secretions of aldosterone. Secretions of aldosterone activated by angiotensin. Angiotensin 2. This is most important picture. Okay. The secretions of aldosterone activated by angiotensin 2 when blood pressure falls, తగ్గిపోయినప్పుడు. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు the secretions of aldosterone activated by angiotensin 2. Okay. So angiotensin 2 hormone. Okay. Right. This is most important bit. Okay. So when blood pressure falls down, the secretions of aldosterone activated by angiotensin 2 hormone. Angiotensin 2 hormone. Next, what is the main function of aldosterone? Okay. Aldosterone stimulates the reabsorption of sodium and water from renal fluid. Okay. So, aldosterone stimulates the reabsorption of sodium and water. Sodium and water from renal fluid. Okay. From renal okay. And also secretion of potassium and phosphate into renal fluid. Also secretion of potassium and phosphate. Okay. Potassium and phosphate. Potassium and into renal fluid. Okay. So this is most important bit నాన్న, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఈ బిట్ చాలా సార్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో aldosterone stimulates the reabsorption of sodium and water from renal fluid and also secretion of potassium and phosphate ions into renal fluid. renal fluid లోకి సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఏది? సో aldosterone మరియు renal fluid నుంచి సోడియం అండ్ వాటర్ ను రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ renal fluid. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ aldosterone. Aldosterone stimulates the reabsorption of sodium and water from renal fluid and also secretion of potassium and phosphate ions into renal fluid. Okay. So, next, this aldosterone helps in the maintaining of helps in the maintaining the helps in maintaining the electrolyte body fluid volume, osmotic pressure, and blood pressure. Okay, this is most important. Okay, aldosterone helps in maintaining the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure, and blood pressure. Okay, so వీటిని బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్ ఇస్తాడు. Deficiency of aldosterone leads to increases the blood pressure. This statement is purely correct. Okay, so ఏం చెప్పా? This hormone helps in maintaining the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇండైరెక్ట్ గా బిట్ లాగాలి. ఓకే, సో deficiency of aldosterone leads to increases the blood pressure and also increases the osmotic pressure. Okay, so increases the osmotic pressure and increases the blood pressure. This is the correct statement. That's one. So deficiency of aldosterone leads to increases the osmotic pressure, increases the osmotic pressure and blood pressure. Okay, so deficiency of aldosterone leads to deficiency of aldosterone. ఎవరితే గుర్తు? అండర్ సెక్రీషన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ. అండర్ సెక్రీషన్. ఓకే, సో అండర్ సెక్రీషన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ. సో అండర్ సెక్రీషన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ aldosterone leads to increases the osmotic pressure, osmotic and blood pressure. Osmotic and blood pressure. Osmotic and blood pressure. Okay, this is most important bit. So under secretion of aldosterone leads to increases the osmotic pressure and blood pressure. Okay, so this is కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న. సో ఆ విధంగా బిట్స్ అనేది ఇస్తా ఉంటాడు, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఓకే, సో